Yes. Hello, everybody. My name is Kanio, and I'm coming from Rakuten, and I want to thank you for the privilege to present today here. 皆さん、はじめまして。ごめんなさい。すみません。いや、ちょっと上がっちゃいました。sorry。皆さん、はじめまして。今回は楽天から来た、カニオさんです。よろしくお願いします。So today I want to talk about Rakuten and how we use Azure inside the company. So just a few words about Rakuten. I know that it's popular in Japan, but these are all the businesses that we are currently inside. We have, of course, the biggest presence in e-commerce, but we also have like a bank, card, and all the other businesses that Rakuten have. But now it's even more exciting for us because all these businesses we try to make very successful globally. So on this slide you can see we try to be as successful as we are in Japan, in America, Europe, and Asia. Thank you. 今回は、楽天の社内ですね。社内でどのようにAzureを使っているのかっていうのを話します。で、この主に e コマースでこのように使ってますよっていうのを図で示してまして、で、日本だけではなくて、USA、ヨーロッパ、アジアとかで使われていきますという話をするんです。So this is the current presence of Rakuten all around the globe. As you can see, now we have so many different companies and places. It's not already about Rakuten. Viber is part of Rakuten, Viki, Kobo. So it's very, very exciting for us now to try to build this very strong family of companies and to make it very successful. Because in the heart, in the core, we are a Japanese company, but we want to bring this value and qualities that are typical for the Japanese society around the world. 楽天はいろんな会社と協力していて、日本だけでなくこのようないろんな会社と協力しています。で、特にビキ。これは何言ってるかちょっと微妙に外してしまったんですが、いや、特にビキについて、語っていたかなと思ってました。こうとかですね。失礼しました。例で話しただけです。失礼しました。と、協力しますと話します。And to be successful globally, we need global partners, partners that are stable, solid, and reliable. That's why we partner with Azure and Microsoft. 各パートナー、安定したパートナーシップを築いていて、特にマイクロソフトとは仲良くしてますと話をしています。So I want to mention just like a few projects that we work together. We use Azure inside Rakuten. Currently in Rakuten, everybody uses Azure. You ask how? Because all our mails are provided by Office 365, and by that, everybody uses inside Rakuten Azure. Another interesting thing is we are working against introducing a multi-factor authentication. So this will change totally the way we work. We will not be limited to work only in Rakuten PCs, but we'll be able to work on any PC. Just we have to be able to use multi-factor authentication as well. 今、楽天ではみんな Azure を使っていて、特にOffice 365ですね、をもう使ってますと。で、Office 365を使っていて、こちらマルチ、多要素認証ですね、を使っていて、自分の、社内 PC だけではなくて、いろんなデバイスからでも使えるようにしています。という話をされています。But it's even more interesting when you think about all these global companies that Rakuten acquired. So these are very successful companies like a Viber, like a Viki, like a Slice, and the newest company in the family, eBates. So all these companies are very successful, but we are thinking how to make them part of one big mobile ecosystem in Rakuten. So all of you know Ichiba, Travel, Card, and Edi, but we want to unite all these global companies in one mobile ecosystem. So each other, they can help and grow. So for example, you know, Ichiba is a very big business, right? But Ichiba can help other businesses to grow and to become popular not only in Japan, but globally. モバイルエコシステムで、先ほどのスライドでいろいろ成功した会社はあるんだけども、楽天ももちろんモバイルエコシステムで非常に成功していると。で、特に市場、楽天トラベル、いろんなサービスがある中で、もちろん各楽天市場、一つのサービスが成功すると、一個だけの成功じゃなくて、他のサービスにも影響して成功が広がっていくという話をされています。That's why we created a special project which is called like a Rakuten Mobile Ecosystem Services. So with this project, we try to create like a
services inside Rakuten that are shared between these different mobile applications, between Ichiba, Travel, Kobo, Wiki, and so on. So the idea is that this project will create services that will be used of all these applications. It provides like a centralized place for configuration, content management, and also APIs. 切り悪いとか言わない。ですね。先ほど言ったように買収したいろんな製品とか向けに、共通の、楽天モバイルエコシステムという、社内のサービスというのを作っていきます。で、構成するためのハブですとか、コンテンツ管理システムが入っていると。So I want to show today the two use cases, two services from this ecosystem of services. The first one is called cross promotion. So if you download our global application for a global Ichiba that supports the marketplaces in Spain, Singapore, Indonesia, and soon Great Britain, there is a special screen that is called More Screen. And over there you can find links to other applications from the Rakuten family. So you can go over there, click, and be able to download applications that are in the Rakuten mobile ecosystem. ですね、今日は2つのユースケースを紹介します。1つ目がクロスプロモーションと言っているやつで、これはグローバルの、市場のアプリケーション、シンガポール、Spain, UK. で、そのアプリの中に、特殊なエリアがあって、そこで楽天の他のアプリへの、ある種の、広告というか、そういうのがあってクリックをするとインストールできるというものです。And this is the scheme of our solution. It's built totally in Azure. So for that, we have like an Azure website that it's using Azure Active Directory to manage the authentication. We use Visual Studio Online to check the availability of the website. So basically what you do, you go to the website, you configure applications that you want to retrieve from the App Store or Google Play Store. And after that, you take part of our configuration for one of the marketplaces and put part of the data that you retrieved from the App Store and Google Play Store in Azure tables. And after that, we have an API that provides all this information to the mobile application. これが構成図なんですけど、真ん中が Azure ウェブサイト、Azure AD も使っていた、あとは、開発のフローで Visual Studio Online を使っています。バックエンドは SQL データベースと、テーブルストレージを使っていて、あと、詳細言ってましたが飛ばします。And this is how it looked like our configuration too. So this is the website that we developed. So if you has a permission to be administrator, you come here, you configure iTunes links and Google Play links. We retrieve the data, and after that, we provide to our business users the possibility to configure data. So we can configure a custom description, localized in different languages. この2つのスライドは、内部の管理ツールなんですけども、1つ目は、iTunes とか Google Play のリンクの URL を、構成している側ですね。で、こちらは、その画面の中に、広告のメッセージを入れるような、コンフィギュレーションの画面になっています。And all that information after that is provided through an API and goes to the applications. で、これは API の、レスポンスかな、JSON の、フォーマットになっていますけど、こういった形で、名前や説明や、URL が入っていると。And after that, the application shows the content as you seen before. これがアプリケーションの画面で、今構成した、アプリへのリンクがある。The second service is called like a home screen. Actually, if you download these global applications that we develop, all the home screen that is visible on the first page is provided by Rakuten Mobile Ecosystem Services team, my team. So what does it mean? This means that the banners, we have like a bestseller list, and also feature categories and trending keywords. Everything is coming from us, like a custom API developed by my team. で、これは楽天のグローバルの一番アプリのトップ画面ですけども、バナーとかベストセラーですとか、あとは特集されたカテゴリーというところ、これが、このカニオのチームが作っているコンテンツ管理の、サービスから、出ていると。So this is a simple scheme of our solution. Again, we use the same website that you saw in the previous solution. Again, we have Active Directory and Visual Studio Online. This time it's a little bit more interesting. You go in the website and you dynamically change the contents, the message that is created after that by the scheduler. The scheduler places this message to a storage queue, and the storage queue
After that, we have a worker row that reads the messages from the storage queue, make a processing, and puts a static content on a blob. This blob is statically fixed on our website, which after that is uploaded to SQL database. From the SQL database, the API retrieves that data and passes it to the application. The application uses the address that received from the SQL and through CDN displays the content. はい。で、これが、構成画面なんですけども、まあ、ウェブサイト、Azure AD VS を使っているのは同じなんだけども、動的にコンテンツを変えていくとかがちょっと複雑になっています。で、基本的にはスケジューラーで定期的に、書類を呼び出して、ストレージの Q を介してワーカーロールが、コンテンツの更新の処理をします。で、更新したコンテンツは、ブロブストレージに入って、それが、構成情報として SQL データベースに入って、最終的には参照情報をSQLDB から問い合わせして、最終的には、CDN 経由でブログにコンテンツを取りに行っています。というような構成です。And I just want to mention a few words about my department and my group in the end. So I'm part of the Smart Devices department in Rakuten. We're, in my opinion, the most global department in the company. We have more than 20 nationalities. We're around 60 people. So this means like 3 people for all these 20 countries. So it's very interesting. It's very global. We use the latest mobile technologies, and also we are very, very committed to build our own technologies. So the environment in our department is very friendly, very flexible, and you feel in a very, very global team. 私のチームはスマートデバイスというチームなんですけども、20以上の様々な国からのメンバーがいますし、また最新のモバイルのテクノロジーを使おうとしていると。あとは自分自身でちゃんとテクノロジーを作っていこう。で、ダイナミックでフレンドリーでフレキシブルな作業環境。And I just want to mention a little bit about my team. My group is called like a mobile services group. So we built only solutions about Azure. So most of our competence is going to .NET framework. We are building solutions for Azure, and we are working on very big and very international projects. So each day we have like a big challenges, but the work is very interesting because we have to solve like a big problems and big issues. で、彼の所属する、モバイルサービスというチームは、.NET フレームワークと Azure を使って開発をしています。で、先ほど、紹介したような、社内で共通で使われるエコシステムサービスを作って、で、グローバルなサービスなので、インターナショナルです。というところです。So today I'm pleased to announce that we are hiring more people. So if you're interested, we are looking for people that have like a .NET expertise and interesting in Azure. We are building most of our services on ASP.MVC. So if somebody of you is interested, please feel free to contact me now or in these contacts that I have here. で、これが目的なんですけども、ですね、C#、MVC、Azure 等々ですね、こういった技術を使って、開発プロジェクトをやっていますので、もしご興味があれば、ぜひ私までご連絡ください。And we believe in our company that we are working towards one and a single goal to become the best company in the internet space in the world. So this takes a lot of time and a lot of effort, but we are really committed to this goal. So if you have the same passion to work in a really global company and go for the first place and nothing else, please join us. Thank you. で、楽天はナンバーワンのインターネットカンパニーになりたいと思っているので、こういった環境で、同じ情熱を持って仕事したい方はぜひ、一緒に仕事しましょう。Now I'm okay to take questions. We have just a little bit time, so please. 質問があれば、英語でも日本語でも。Which technology is most used in your company? ASP.NET, Node.js, or other technology? So mainly ASP.NET, ASP.NET .NET framework. This API that I show you, it's made in Node.js, but currently we think that the support for .NET technology is a little bit better than the Node.js, and we feel more comfortable because most of our developers have .NET experience, and everything is a lot more easier in .NET framework. That API is made by ASP.NET Web API or? No, the API is made in Node.js. See, yeah, the website is ASP.NET. The worker roles are .NET framework. So, yeah. Okay, thank you so much. Yeah.
すいません、夢中で。今.NET MVC、ASP.NET MVC と Node.js は他のテクノロジーでどれを一番使われてますかっていう質問をしまして、ASP.NET MVC を一番使われているという話をしてくれました。で、先ほどのAPI が JSON だったので、ASP.NET MVC でも、Web API と、通常の、MVC で2つあるんですけども、どちらを使っているのかというお話をしたんですが、それは MVC の方を使っているという話をしてくれました。で、なんでかというと、ワーカーロールとかで使った場合に、そこで、ワーカーロールとか使う場合も含めたんですけども、MVC の方を使った方が、利便性が高いという話で、そちらを使っているという話をしてくれましたというので、一旦、今のクエスチョンになります。May I ask you a question if you don't have a question? How many of you are using .NET and how many other technologies? Who is for .NET? .NET メインの方、半分ですね。他のテクノロジーがメインの方ってどのぐらいですか？アザテクノロジー、他のテクノロジーがメインの方。いない？いらっしゃいました。Is anybody using Node.js? Node.js を使っている方。いらっしゃった。Thank you very much. And if you have any other questions now or later, please feel free to contact me. If you forget my contacts, please ask Naoki-san. He'll give you. So thank you very much. It was a pleasure.